Niĩ ndĩta Minister wa Environment kwaria ma niĩ ndigwĩtigĩra rĩngĩ na ndigwĩtigĩra gũkorwo ngiuga atĩ a Kenya nĩma nĩ twakorirwo tũkĩmerĩra na tũgĩkorwo tũkĩmahenia kuona nĩ twagire gũkorwo tũkĩhingia ĩndĩ ningĩ twarora wega mũtongoria wa bũrũri President William Ruto ũndũ twakorirwo tũkĩmerĩra nĩ tuonete nĩ haritũ mũno gũkorwo tũkĩhingia. Ici no ciugo imwe iria irĩkĩtie gũkorwo ikĩrekererio nĩ Minister wa Environment aingĩ tũmwĩta Aden Duale arĩkĩtie gũkorwo akĩrekereria gũkũ nenda-inĩ. Ciugo na iria irĩkĩtie kũmakia andũ aingĩ gwĩtĩkia nĩma mũtongoria wa bũrũri President William Ruto na no arathiĩ na mbere gũkorwo akĩhinyĩrĩria a Kenya ĩndĩ niĩ itanakorwo ngĩkũmenyithia ndeto ĩno makĩria ũrĩa mũndũ ũgwĩtwo Aden Duale arĩkĩtie gũkorwo akĩrĩra mũingĩ. Niĩ no ngwĩhoe na gĩtĩo kĩnene mũno makĩria wĩtĩkĩre gũkorwo ũgĩ-subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ na please ndũgagĩkorwo ũkĩriganĩrwo gũkorwo ũkĩhihinyaga kengele nĩguo ũkamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũgĩgwĩkĩra video ya marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo magĩkunũka kana ona hihi gũkorwo makĩhanĩka gũkũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. O rĩrĩ a Kenya aingĩ mathiĩte gũkorwo makiuga atĩ thirikari ya mũtongoria wa bũrũri President William Ruto koretwo ĩkĩmerĩra maũndũ ma maheni na maũndũ ĩtarakorwo ĩgĩkinyanĩria ĩndĩ no arĩa makĩhetwo wĩra nĩ thirikari ya President William Ruto maragĩtinda makĩmĩtetera. Rĩu Minister wa Environment kana Minister wa maũndũ marĩa matũrigicĩirie aingĩ tũkĩmwĩta Aden Duale nĩ arĩkĩtie kwanĩka ũru mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto harĩa Aden Duale arĩkĩtie gũkũhũra mũhũri atĩ ona thengia yao makĩrĩ na mũndũ ũgwĩtwo President William Ruto gũkorwo makĩmomorera a Kenya manyũmba mao arĩa maikaraga hakuhĩ na Nairobi River kuona mendaga rũkorwo rũgĩtheracũa kũrĩa a Kenya mũno aikari aingĩ a Nairobi makoragwo magĩtũmĩra maĩ ma rũĩ rũrũ atĩ ona kahinda gatarĩ kũraya a Kenya nĩ marĩkoragwo magĩtega thamaki na magĩkorwo magĩcendia kana kuona hihi magĩkorwo makĩrĩa. Ĩno nĩ ndeto a Kenya mataragĩkorwo magĩtĩkania nayo kuona atĩ thirikari ĩrĩa ciana ikoragwo hau gabere ikoragwo ikiuga kana igĩkorwo igĩtenga mbeca nyingĩ mũno thĩinĩ wa rũĩ rũrũ na Nairobi River eti nĩ gũkorwo makĩrũtheria no kaũndũ gaka gakorwo gakĩhanĩka kwa mĩeri mĩnini gagĩkorwo gagĩteanĩrio na rũĩ rũrũ rũgacoka gũkorwo rwĩna gĩko kĩingĩ mũno. Kuona atĩ President William Ruto mena Minister Aden Duale kana thirikari ya broad based yugĩte atĩ megũtigĩrĩra rũĩ rwa Nairobi River nĩ rwathera ona thengia haingĩ gũtuĩka atĩ nĩ maroria kana nĩ makorakorwo makĩmomorerwo manyũmba mao marĩa makĩrĩ hakuhĩ na rũĩ rũrũ rwa Nairobi River. Rĩu minister aingĩ kana minister ũyũ gwĩtwo Aden Duale thutha ũyũ nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩmakia a Kenya thutha wake gũkorwo akĩikara thĩ na President William Ruto na magĩkorwo makĩiguanĩra atĩ gũtheria rũĩ rwa Nairobi River no makorwo makĩrĩithia thamaki kana andũ makorwo makĩnyua maĩ macio. Na thirikari makorwo makiona matingĩhota gũkorwo magĩtheria rũĩ rũrũ nĩ megũkorwo makĩonia a mwananchi rĩciria rĩngĩ maikara thĩ na President William Ruto atĩ nĩ megwetha njĩra ingĩ ta cia gũthondeka kũrĩa sewerage gũkorwo igĩpunguza sewage gũkorwo ikĩrekererio thĩinĩ wa Nairobi River. Ici nĩ ciugo ciothe cia minister mũndũ ũgwĩtwo Aden Duale iria gĩkoretwo akĩrekereria gũkũ nenda-inĩ na niĩ nĩ ngũkorwo ngĩ-quote: I sympathize with many Kenyans families who have said that their loved ones had been abducted and killed. It should not happen in Kenya today. Anyone in this government who is doing so is acting in their individual capacity. DS Aden Duale. Na mwena ũngĩ magĩkorwo makiuga ũũ thutha wa Kenya aingĩ gũkorwo makĩona atĩ thirikari ya President William Ruto nĩ tararagia maũndũ ma maheni ningĩ maũndũ marĩa aragia ndĩmenyaga haha niho a Kenya aingĩ nĩ makorirwo magĩtenderia ndeto ĩno ĩmwe ya gũkorwo gũthondekwo sewerage nĩ gũkorwo ikĩananga mbeca nyingĩ iria gũkorwo ikiungumanio ĩndĩ makĩria ya ũguo no tũkorwo hihi no maheni kũrĩa nginya a Kenya aingĩ maragĩkorwo makĩaria atĩ thirikari ĩno ya President William Ruto no ĩkoragwo ĩgĩka abduction nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ na gũtirĩ kaũndũ gakoragwo gagĩkwo. Haha niho a Kenya aingĩ mamakĩte na makorwo makĩruta maoni ngũrani harĩ ta ũyũ arĩkĩtie gũkorwo akiuga atĩ
na Mugithi mutu akauga to many Kenyans the same seems a mockery of highest level. The so-called loved who are abducted in the broad daylight or at night, yet police service is 24 hours. One Macharia Gaido had to run to the police station and his abductor were almost catching up with him in the station. And Henry Sanaka, so the people in the government are the ones dark days will soon be over. Kenyans are tired of psychopaths. And Elizabeth government of Kenya na Stephen Makoria, this is not the right time to sympathize since Kenyans are fed up with the current government. Now Omari Alhaji, I sympathize with Kenya leaders who always lie and mislead to innocent citizens. Na Esther James Akai, why our almighty Lord have mercy to our country? Why do these leaders mimic Kenyans? Yes, they know the truth. And Modo with Owen Daniel Akauga, I think most of our elected politicians are good for nothing. They do not know what they represent or their ministry. They just waste of our money and time. Bure kabisa na Alfred Keronga kwa maturity is when you prefer to stay silent instead of arguing. And I wrote teach Brian Akawa, what is government doing about it? He must be fooling us. And Evelyn Auma Akawa, your words of sympathy, I'll say carefully manage to protect your stomach. And Nadim Major Akawa, this guy should be focused on planting trees and not peddling in politics. Now Joseph Kinyajoka, pretenders are worse than murderers. And a Shedrack Wambuaka, but one of the government's most important responsibility is to protect the people. Why are you there to do politics on the roof of vehicle and day and night? And our Mutikuri akauga hypocrisy of high standard. And our Mutiki Ekirudu akauga, I know you are working to have abductors on government hands. I can suspect Wamunyoro's team. And our Wombat Edi akauga, could this be the time he has to speak over all those allegations? Tafadhali usinichanue sana, ni nao watoto. Na Julia Sohera Machiji akauga, Duale's eye are now opening. This is the way you should have been speaking. Na Modogo Tole Li Mwai akauga, so he is aware government issues are involved. And Frankie Bateta, the only way President Ruto will survive 2027 election is through leaguing, but we will not accept it. Then Kelvin Simuyoko Rudi Somalia and Alvin Jumbaka, everything in this government is lie, even the empathy. And Odi Josephus hata mkijaribu kukava uovu wa boss hamtaweza kumficha kwa Mungu ameua simple. Na Modo Wetoma ina karaoke Aikoroki Adeko, who can believe him since 25th June 2024. I miss Moi, there are things he could not entertain in this country. And Henry Kipchiriche akawa, we know it's Kasongo. And Joram Jr. akawa, don't you know them? And Chris Waka Hogu akawa, Duale, unless you are stupid enough to reason the abductions are orchestrated from State House, that is the president. So if you think Kenyans don't see you, you are mistaken. The result will be in 2027. And Amodo with Grace Wajira Maiko, then there must be a spiritualist sacrificing Kenyans in this government. I sympathize with Kenyans who ignorantly take a Duale seriously. And Ocheng Jerry Akawa, government is the master planner of abduction in the country. And Peter Moiga Akawa, but the president denied live and international TV that there are no abductions going on. And Godfrey Moigura Akawa, one day God will judge you. Just do whatever you want, since those that are being killed aren't your kin. And Edward Marete Aikoro Akugo. That's the truth of the matter. Mr. Duale, the one who was doing so in the Kenya Kwanza government, was doing so individually in order to retain the top seat. And Erija Wairoko crocodile tears wakaha wahala and Porizan day akawa, what happened all that time that you coming out to say it out? Stop deceiving now. You could have lamented this last year than wait Ramadan. Na Sultan Prince Felix akawa, ulisema kitambo utatuambia wale wenye wanafadhili ya Shabab, bado tuangoja. And Amodo to Obisa Etu Akawa, Duale said he knew who killed Garissa University student. He did. He has never told us. Internet never forgets. And David Mutio Akawa, them that have their input in the most powerful is watching over. This you can't run and hide, but he sees everywhere. Let God comfort those who love their loved ones, but by the end of time, he who is the Lord of vengeance, he is due. And Amodo Wito Kank Aikoro Akiadeka O. The government is mandated with the responsibility of investigation of criminal activities, arrest and judge the criminal as stated in our laws, not to intention, and the same government has an obligation of keeping its citizens as safe as it should be.
Guku ni kwa Mwangi wa Mohoro, ni Ngongoyo na gitio kinene witikire gukorwo gi subscribe thini wa channel itu na ndukariganirwo gukorwo kihinya ka notification bell nigetha ugaikorwo kiamukira mohoro maria maraikorwo makihanika guku nenda-ini cio kinyaniria.